So we are living in a scientific age. Сега живеем в момента в една много научна ера. Scientists are like high priests, the so-called brahmanas of modern age. Учените в момента са като такива електронни свещенослужители, такава е модерната наука. Те са като брамани, съвременните учени. But somehow or other, it all reduces to the material elements, to the material platform. There's nothing spiritual, because spiritual is not science. Обаче като цяло всичко според тях се свежда до едни материални елементи, защото според тях духовността не е наука. So since the time of this person, Newton, science has actually made the claim that one can describe the world and reality in what we can measure, practically with mathematical laws. По времето на тази личност Нютон, науката се свежда до неща, които са малко или много повече като математични закони и така нататък. And some think that you can practically reduce reality to very simple laws of physics. И някои по това време си мислили, че цялата реалност може да бъде цялата реалност може да бъде сведена просто до едни малки физични формули и закони. This is a very old drawing, hundreds of years old. Which shows the idea, you think everything is just mechanics. Това е доста старо, поне от 100 години. И тази картина и просто показва, че всичко е една механика. So the idea is that human beings, through the power of their mind and senses, they can fully understand nature and the origin. И цялата идея е, че човешките същества, чрез силата на ума и сетивата, те така представят, че те могат да разберат причината на всичко съществуващо. You will also have some English on the screen. You see it, huh? I see. Okay. So here we have one person who thought this. Even though reductionism is only a theory, a hypothesis. И тук е една личност, която има такова твърдение. Аз мислих, че редукцията е само теория или хипотеза. But still, it has found why many people accept that, and the consequences are not very good. Въпреки това обаче намирам, че приемането на тази съвременна наука с тази притесняваща концепция. Now we will see why. Една притесняваща концепция защо? So it reduces the universe to some impersonal machine. Тя всъщност се свежда цялата вселена до едни машини всъщност. And the human being also just to a complex sub-mechanism. И според тази концепция човешкото същество е просто някакъв механизъм. And they will also say that our emotions and all these subtle things, they're just chemical interactions amongst molecules. И всичко това, което те казвате, е, че нещата, нашите емоции и всичко, което мислим, е просто една комбинация от различни молекули. So therefore, like ethics and spiritual values, this is something from the past and they try to destroy it. Yes. Това неща като духовността и като етиката са неща, които са за една от минала епоха и те се опитват да разрушат всичко това. And nobody will accept that this is coming from some higher plane, from some creator or something like that. Никой от тези учени не приема, че нещата идват от по-висш източник и че има някакъв създател. And we'll say, yes, there was some use for it in the past, like you can say some strategy for survival,
И това, което те казват за духовността, е, че то е нещо, което им помагало на хората в предишни времена, когато не са били много напреднали. И това е била така стратегия за оцеляване. Yeah, as long as it's useful, we use it, and if not, we forget about it. И тя е помагала малко тогава и имало е полза от нея, обаче вече тя не работи и просто трябва да забравим за нея. And therefore materialism has become very prominent. И затова материализма е станал много доминиращ в момента. And therefore most people are inclined to this. И затова повечето хора имат голяма склонност към това. We could say an irresponsible life of hedonism, rejecting anything spiritual. Ние можем да наречем напълно безотговорен начин на живот на хедонизъм на практика. So now we as devotees, Srila Prabhupada, to counteract this propaganda, he founded the Bhaktivedanta Institute. И ние като преданодарени и Шрила Прабхупада, за да противодейства на подобни влияния, той създаде Бхактивиданта институт. This was in 1976, that means more than 40 years ago. Това беше 1976 година, повече от 40 години. Here you see the founding members, and one of them is Sariputta Das, one of his disciples. He has a PhD in, I think, mathematics and chemistry. So he was a scholar and a scientist himself, but a devotee. Sariputta Das, той е доктор на науките по математика или по химия. И самия той е учен, не само че е учен, а той също така и е преданодарен. So he wrote several books on science and spirituality. Той написа няколко книги, които са върху науката и духовността. And this presentation is based on one of his talks. И тази презентация се основава на един от неговите твърдения, разговори. Yeah, a lot of is practically literally what he said, and other things I add because times go on and new things appear also. And then the second part, I mean, it's like there's two parts, but you can take, just to give him credit, that I was very inspired to hear his talk he gave in one time, like almost 10 years ago. He already left his body. So, this is so you get the idea. Just summarize. You don't have to memorize it. Don't worry. I don't expect you to be a computer. И както и да е, Садхупата първо, той е напуснал преди време, обаче аз бях на една негова лекция преди повече от 10 години и много от нещата се основават на неща, които чух тогава и разбира се, аз съм добавил някои неща, обаче искам да дам кредит на него, защото всъщност аз бях много вдъхновен от това, което чух на тази презентация. So we begin with something everybody can understand. Within the universe we see highly complex forms. Започваме с нещо много лесно, което всеки може да разбере. В тази вселена ние виждаме много така комплексни форми. And some they are inanimate, they don't have life. Има такива, които не присъстват в тях. And some, yes, they are living entities. Имаме живи същества. And there are so many different ones. And of course we like to see that. And maybe not so much if this is very near to us and gets on our skin. Wow. Yes. So, so the father of materialism is, everybody knows, this person, Darwin. Yes. And yet, at some points he was honest. So he wrote this Origin of Species.
evolutionary theory. Той напише причината на видовете и теорията за еволюцията. And he had a big problem with the human eye. Има обаче много голям проблем с човешкото око. That was not the only problem, but that was his first problem. Той има много проблеми, всъщност не само един, обаче човешкото око било много голям проблем. Now we will quote from what he said. This is his words. Ще цитираме думи на самия Дарвин, всъщност. And well, you may want to, maybe good for you to see this here because, maybe you can look up there. Next, he actually said, well, this is I'm seeing the next one. So he says, to suppose that the eye with all its inimitable contrivances, which means all the complexities for adjusting focus, distance, amounts of light, it's like, camera, and for correction of aberration, that this could have formed by natural selection, it seems absurd. He himself says that. Самият Дарвин каза, само като наблюдавам човешкото око, способността му да фокусира, начина на възприемане на светлината от светло на тъмно и всичките функции на самото око, и просто като го наблюдавам и като си мисля, че това нещо може да стане просто от комбинация на различни материални елементи, мисля, че това е абсурдна идея. Absurd to the highest degree. I mean, really, no, it doesn't make sense. Всъщност дори от най-високо гледна точка, погледна това, просто това е абсурдно. And then later, he wrote a letter. Now you can see it on the screen. He said the following. Сега ще видим писмото, което той пише към неговите последователи. I think so. I don't. You don't need to. Yes. I mean, I can read it. I remember well the time when the thought of the eye made me cold all over, shivering. I become very uncomfortable. И така, спомням си много добре времето, когато си мислих за окото и това целия ме потресе. But I got over that complaint. Обаче аз вече преодолях това свое усещане. Now something worse. Now comes something worse. Сега дори нещо по-тежко ще дава. What is it? Krishna's peacock feather. Кое е нещо, което е още по-трудно за възприемане от него, дори от окото, това е пълното перо на Кришна. He says, now the trifling particulars of structure often make me very uncomfortable. Има сега trifling is like unimportant details. Like particulars of structure, details of structure, they make me when I see that, it makes me very uncomfortable. Сега различни детайли на точно определени структури, така наистина много ме притесняват да ги наблюдавам. So the sight of a feather of a peacock's tail, when I see that, it makes me sick. Когато погледна цветовете и бавлята на пълното перо, това наистина ме разболява. Because according to history of evolution, there's no explanation why a feather should look like that. Защото няма как изобщо да се обясни според теорията на еволюцията как е възможно изобщо това пълно перо така да се прояви. Because that theory proposes that every change is meant or it happens because there's some advantage for whoever changes. The beak becomes longer because you have to eat something or whatever it may be. Защото теорията за еволюцията всъщност представлява, че различни промени са станали, защото е имало полза от тази промяна. Примерно, клюна е станал по-голям, защото може да троши нещо или каквото и да е, но такова обяснение за обавянето на пълното перо няма как изобщо да се направи. So Sariputta, he says, the fact is that we cannot really explain how such highly complex forms as the human eye or the eye on a peacock's tail they come into being. И факт е, че ние не можем наистина да обясним как такива много сложни комплексни форми, като човешкото око или пълното перо могат изобщо са създадени. But that is the predominant materialistic theory. Но това е доминиращата материалистична теория в момента.
they say, that everything evolves from chaos. И какво казват те? Всичко всъщност еволюира от хаоса. And everything began with material elements in a chaotic state. Всичко започна на материалистично ниво, което беше в едно състояние на хаос. Then, in time, over time, when they interact with each other according to physical laws, who knows where the laws come from, then complex forms evolve. И малко по малко, след време, под действието на различни физични закони, въпреки че ние не знаем откъде идват тези физични закони, всичко се смеси по някакъв начин и всичко започна да се проявява малко по малко. Even if we don't ask where the laws come from, which is another question, okay, let's няма да ги питаме, няма да ги питаме откъде дойдоха тези закони, което е по-сложен въпрос за тях, но нека да приемем поне това, че нека да ги видим сега как се смесиха тези неща. Even, all right, there are physical laws, but even that theory doesn't make sense because the laws of physics are actually quite simple. Дори това не може да е точно научно. Защо? Защото сега ще обясним как законите на физиката са доста по-прости. You can see they involve attraction, repulsion, as seen in gravity. Така те са наблюдавали различни действия, както примерно виждали се и са видяли гравитацията. Then we have magnetism, planetary motion, thermodynamics, conservation of energy, so that's basically it. Not so many. Basic laws of physics. Гравитацията, термодинамиката. Да, термодинамиката и conservation of energy, yeah. Conservation you don't lose. It just changes its state. That's okay. Има такова твърдение, че просто енергията тя не се губи, просто преминава от една в друга. Now, Albert Einstein, he made a remark. He said something. И така, Алберт Айнщайн всъщност той направил едно твърдение. Quite amazing. He said, it should be possible to explain the laws of physics to a barmaid. You know what a barmaid is? Somebody who works in a bar to give drinks. A lady, a woman. Half naked, probably. Not very highly elevated scientist. But he would be able to explain to her the laws of physics. They're not very difficult to understand. Той казва, Айнщайн всъщност казва едно много така изключително твърдение. Той казва, възможно е всъщност да се обяснят законите на физиката дори на така хора, които са в бара. Yeah. Okay. That's right. So then how could such simple laws produce highly elaborate, detailed, complex structure? That's the question. How is it possible? Имаме въпрос сега. Как такъв прост закон произвежда такива много издигнати детайли, комплекси и структури. Комплекси, that's it. So, he says, yes, the laws of physics can produce something complicated. Казва се, че законите на физиката могат да произведат нещо, което е доста сложно. But not structured. Обаче не е структурирано. Like, then he gives the example at Sariputta, I don't know here, we'll probably also have this for the children, a bunch of parts you can put together to construct something, right? Like Lego, but this is like Tinker Toys called. They call it Tinker Toys. Да, както примерно да кажем, че децата като си играят, имаме така различни елементи, те ги събират и си поддържат и се проявява нещо. Yes, so if you have the laws of physics just applied and they put things together, you may get something like this, a simple structure. Some complicated structure even. Many parts. You can... Да, ако вземем тези елементи с законите на физиката, може да направим нещо подобно, може да направим нещо също и доста по-сложно, на които са различни елементи. But you could not expect to get something like this, a windmill. Windmill means?
Molino. And Mühle. Maybe we got the same word. Sometimes we have the same, like Schrift, so I try. Maybe Mühle is a Bulgarian word. You're neighbors, Сега обаче не можем да направим с тези материални елементи, които са дадени, нещо като мелните, нещо подобно. Няма как да стане. I mean, we talk just about these parts, Tinkertoy parts so far. And even then you don't get that so easily. I mean, if you calculate what's the possibility, it's like... Да, и всъщност говорим за възможностите, как изобщо е възможно да се стигне до такъв процес. Просто на практика с тези елементи не е възможно също да се стигне до това. It requires conscious and purposeful planning. Всъщност, за да стане това, има нужда от осъзнато и систематично планиране. What to speak of the real thing. А какво да говорим за една голяма истинска мелница? Then you have the motor, you have a whole thing that this actually works. Сега мотор, има пека, има нещо, което работи, не е просто някакъв хаотичен смес. So if that requires somebody to make a plan and then to, so it requires conscious effort. Ако дори просто една вятърна мелница има нужда само от план или от осъзнато планиране, then what to speak of, we know this, something like that. Какво да говорим за нещо подобно, което знаем. So this will come about just by random evolution. Стана ли тези платки само просто защото еволюцията не си стояли, пък еволюцията тя сама го направила това? And what about now I show you the fastest supercomputer in 2 years ago, 2015. Сега ще ви покажа най-бързия суперкомпютър от 2015 година. Looks like this. Той изглежда този начин. It's in China, of course. Not in Bulgaria. Не в България. Not in Germany. Не в Германия. No. В Китай. Even not in America. И даже в Америка. So this can calculate. Can anybody read this number? Той може да работи. Има ли защо някой, който може да пресметне какъв е това номер? I can give you the name of it, but it's just beyond our imagination. It's called quadrillion. Not trillion, quadrillion. Сега ще ви дам името. Името е квадрилион. That's like 34 million millions. Това е като 34 милиона милиони. In 1 second. За секунда. To build this thing, 1,300 scientists and engineers. Not just Darwin's random, coming together of pieces. За да се създаде това нещо, 1300 инженери и учени са работили. Не е така, че просто имало някакви парченца, те си стояли там и всичко се е подредило автоматично. And like this computer has about 8 gigabytes of memory, RAM. Random access memory. 8 gigabytes RAM. Yes, it's quite good. Many have 4 still. Some have 16, but 8 is like, you're good, И той е с 8 гигабайта RAM. But this one has 1,024,000 gigabytes. Всъщност всъщност той казва, моят компютър е с 8 гигабайта RAM, който е горе-долу добре, някакси с 4, дори 6, 8. And this is how much it costs? You want to buy it from the farm? No. Calculate how many cucumbers produce. How many gigabytes? 1,024,000 only. Милион и 250 хиляди гигабайта RAM, този най-модерният компютър. Now this machine is already obsolete. Тази машина на практика е обсолютна. Yes. Now we're going to see the
how you say this, Parameshwara computer, Param computer, the highest. Това, което виждаме Parameshwara компютър или най-висшия компютър. Looks more beautiful also. It's also in China. Look at this one. Oh, beauty, eh? Той е всъщност още по-красив всъщност. Не е ли красив? It's 3 times as fast. 3 пъти по-бърз е. So 93 million per second. 93 милиони. So the next one, of course, will surpass 93,000 million. It will come then 1 billion million. Soon. It's just coming. It's around the corner. So anyway, the point is, to do this, it takes a lot of effort and conscious planning, obviously. И основният момент е, че за да бъде направено това, има необходимо много голямо, константно и усилия и планиране. And now you will be surprised. This computer, what do you think, how long it will take to simulate, you know what simulate is? Yes. 1 second of your brain activity. Сега идва един основен момент. Знаете ли този свръхмоделен компютър, колко време му трябва за да симулира 1 секунда от вашия ум? You remember it can calculate 93 million per second. Той може да извърши 93 милиони изчисления за секунда. Now, this computer wants to simulate what's going on. Well, whoever, you know. Any human brain, average intelligent human brain. Без значение, обикновен интелигентен човешки мозък, просто колко време му трябва той да симулира една секунда от дейностите, които се извършват в човешкия мозък. Според вас колко време? How long will it take? 5 minutes. Oh my God, you have no faith in science. 10, 15 seconds. Oh, you may be right. Do you have a calculator somewhere? Maybe някой calculator. You are good in mathematics? Little bit. So he says 15 seconds. Second guess. We'll take 2 guesses. And that's wrong. His guess is close. I don't know. And then it's not a guess. Cold. Yeah, pretty cold. Pretty cool. It's not ice cold. I mean, it's pretty ice cold. Maybe not any translation, isn't it? No. Everybody understands. You have a calculator there? Yeah. Okay, one minute. It says 1 minute. I have the calculator and then I get some idea. Oops, it disappeared. Maybe it's in the So this is the limitation of science. Okay, thank you. Okay, we'll see here now. Now comes the truth. Interesting. So what shall I do? This is good? Yeah. Okay. So, this is cold. Quite cold. You said 15 seconds. And I said you had no faith, but actually this is pretty cool also. 5 minutes. Need to be more, huh? Hours. Oh no, you are faithless. Unbeliever.
Садам първо каза час и той наистина няма никаква вяра в науката. No. It takes 1000 seconds, which is 16 and something minutes. Around hour. 16 minutes. 16, да. Това са около 1000 секунди, което е някъде около 16 минути. Which means, so this is really impossible to say, 90,000 million calculations. Което е милиона калкулации. Yeah, 90,000 million. It's ridiculous. Хиляди милиони калкулации само за една секунда дейности в нашия ум. To calculate our 1 second of activity. Пресметни просто само една дейност, която се извършва в нашия ум, на него му трябва толкова 90,000 милиони калкулации. So compared to the human brain, this super computer is just some toy. И в сравнение с нашия ум, всъщност, този компютър е напълно близко. But to construct that toy, thousands of and the most brilliant scientific engineers were trying to put it together and construct it for a long time. Просто за да бъде създаден този компютър, най-издигнатите и напредналите учени трябва да полагат големи и сериозни усилия и планиране и много дълго време, за да може да бъде построен този компютър. So how much more powerful must be the intelligence of that entity, whatever it is? We're not saying God or anything. Whatever it may be, some entity, something that devised the brain of the scientist who did the computer. И какво да кажем, каква е тази способност и това могъщество на това живо същество? Ни казва, изобщо не говорим за Бог. За Бог изобщо не говорим. No Бог, no God, so far. Не говорим за Бога, няма Бог. No. Не сме стигнали до там, още няма да говорим за това какво е това нещо, което е създало ума на тези учени, които са направили този голям компютър. Now, besides the hardware, the computer is just hardware. Компютър е просто един хардвер. You also need software. Обаче и софтуер Right? Otherwise there will be no simulation. Иначе няма как да стане симулация. So that took hundreds of programmers several years to design and make the software. За да направят пък софтуера, им трябваха няколко години и повече от 100 програми само за да направят софтуера. So this software, what did it do? Какво прави този софтуер? It replicated, you know what that means, a network of 1.73 billion neurons. Той репликира 1,73 милиона неутрони and 10.4 trillion synapses. Well, that's, it's what you see there. It's like, what's in there. So all that is just 1% of your brain. Not my brain. My brain is, nothing. 10,4 трилиона такива връзки, то си имаше име там, аз съм ги забрал. Връзки в ума, което всъщност е само 1%, те са го направили това години, и всъщност това представлява само 1% от частта на един човешки мозък. So the complexity of the human brain is like beyond any imagination. И всъщност сложността на човешкия мозък е отвъд всяко нещо, което можем даже да си представим. So the question, how can some simple physical laws, design this? И въпросът, който остава, е как може тези простички физични закони да създадат нещо толкова комплексно и сложно? No, let's take a little rest. Too much. It's already, smoke is coming out of our ears. Нека малко да се починем от всички тези сложни проявления.
Okay, we are good. Now let's look at something much more simple. This is the most simple living entity that exists. Това е възможно най-простото живо същество, което може да съществува изобщо. I mean, this is all science. It's protozoa, it's called. It's a microorganism. Това е микроорганизъм, който се нарича протозоо. It's like it's a fraction of a millimeter. You can't see it really. Това е една много малка частичка от милиметър, която изобщо даже не може да се види. Now, these things, they do have a tail called a flagellum. Това има такива частички флагон. Yeah, flagellum. Flagellum. It's like a whip. It's a kind of motor. They use it to move. Това е на тях мотора, с него се придвижва. Actually, it's like, you have boats with a motor outside, outboard motor. Something like that. Това е както спомните старите лодки в реките, отзади има едно моторче, да запалиш и отиваш напред. Now this flagellum, which you can imagine how small it is, right? This is a complicated machine. Този това същество, това галон е толкова мъничко всъщност, обаче е една толкова сложна всъщност машина. Is there rotating discs? Има такива въртящи се дискове. And rods. And rings and hooks and junctions and membranes and. Има такива като, как се нарича това, основи, щангички, връзки. Yeah. So according to evolution theory, entities develop in small steps. So each time when one step is good, is an advantage for the organism, it becomes established and you go to the next small step. И когато има предимство за определена стъпка, той я прави, напредва си благодарение на тази стъпка и той е готов вече напреднал и по-нататък прави също още една малка стъпка за напредне още. Now the question is, how do you go from a protozoa without flagellum to one with flagellum? You get the idea? И въпросът е, как се стигнал обаче от този протозол с тези малки фрагменти, с машинките, от протозол, който всъщност няма такива малки частички с опашци. So, what is the problem? Anybody can imagine? Има ли някой, който може да си представи и да каже как това става? At each step, the machine has to work. На всяка една степен машината трябва да работи. It's like, you make this computer and you only have the screen. Да кажем, примерно, правят този компютър и в компютъра има само only the keyboard. Само екран без клавиатура или само клавиатура без екран. And then you add the hard disk. И тогава поставяш твърдия. And then the memory. И после и малко по-късно слагаш паметта. And each time this whole thing has to work, huh? И през цялото време обаче компютъра работи, няма как, обаче се работи. No, it's not possible. So this, first you get one disk, and then you get a rod. No, you get the whole thing, otherwise this flagellum will not work. Like a motor. You take out one vital part of a motor, even sometimes a screw, the whole thing does not work. You have to go to a mechanic. Всъщност тази теория няма как да работи, както примерно един мотор. Не може да има само диск, който да работи, или само щанга, която да работи, или някаква друга част. Не, всъщност не работи. Както мотора на колата, дори някой път изваждаш само един винт и дори един винт да извадиш, целият мотор не работи. So they put out this theory of this small step evolution, but nobody has ever shown like something like, a machine evolving step by step. It just doesn't happen. И
всъщност те казват тази теория, която стъпка по стъпка, първо това, после това, обаче всъщност това дори най-малкото живо същество, то е една машина, която ако махнеш нещо, тя не работи също. Yeah. So now this, as we said, is the smallest, most simple cell, cellular entity, unicellular. Това е, говорихме за най-малкото възможно създание. So compared to that, the human cell is really complicated. В сравнение с това малко творение, човешкото тяло всъщност е изключително сложно. Like this little thing, this unicellular has like 500 genes. Както казахме за този, за това творението има 5000. Има 500 от тези свързки там. And the human cell has 30,000. Пък човешкото същество има 30,000. Има 30,000 такива. And it also has a flagellum, if you look here. Yeah, it also has a flagellum. Flagellum. You don't know, Yeah, you have a lot of those. Now, each cell divides. It's a whole complicated process. Now, in the case of the microbe, this takes about 20 minutes. If the microbe divides the cell, they do this, and each cell lives. It takes about 20 minutes to happen. Now, a few years ago, some scientists at Stanford University, they wrote a program to simulate that cell division. They imitate. They want to be creators. They do the second. They can't do the original thing. So they simulate the process. И така пред няколко години имаше учени, които те са дошли тук за да бъдат създателите и те няма как да бъдат създателите на този свят, обаче поне могат така да се опитат да бъдат и те симулираха всъщност процеса на делението. Of course, they had a very powerful computer, obviously. Разбира се, това беше направено с доста силни компютри. Not something like this. So what the microbe does in 20 minutes, what do you think their program takes to make the cell divide? Микроба, не знаем, делението му е 20 минути, а колко време мислите, че им трябваше на тях, за да го присъздадат това нещо чрез компютър? 10 hours. 10 часа. Now the human cell doesn't divide in 20 minutes. It's more complicated. Човека, това не става за 20 минути в човешкото тяло, там е още доста по-сложно. The human cell divides every 24 hours. На 24 часа всъщност. So now to simulate the division of a human cell, да засимулират делението на клетките на човека, that would take the Stanford computer 720 hours. Това е за свръхмодерен компютър стандарт. Stanford University. Някакъв компютър, който се използва в университетите, ще му трябва 720 часа. So that's about 1 month. Един месец. Yeah, one month. About, more or less it's 30 days, 1 month. 24 hours a day calculating. So 1 month, can you divide one cell? 24 часа в денонощието той ще работи в продължение на един месец и този свръхмодерен компютър ще успее да симулира делението просто в клетките на човека. You know how many cells are in an adult human body? Знаете ли колко деления се извършват в човешкото тяло? 100 trillion. 100 трилиона.
идеално всъщност деление. So, one honest scientist, he said the following. Един честен учен каза на своите последователи следното. Yeah, he's also evolutionist, Professor Paul Davis. And he said, nobody knows how a mixture of lifeless chemicals spontaneously organize themselves into the first living cell. И той е такъв професор по еволюцията Пол Дейвис. Той казва, и също никой не може да каже как чрез смесване от различни елементи, в които няма живот, съвсем спонтанно се организира това и стана първото живо същество. Първата жива клетка. Yeah. So, because it doesn't, so therefore nobody knows, obviously. Защо е това така? Защото всъщност това изобщо не е станало по този начин и затова никой не знае как да стане това. But so there's no doubt there are so many high complex structures in the universe. И по какво да говорим пък цялата Вселена пък има толкова сложни и комплексни закони. So again we ask, how can this order arise without intelligent direction, just by chance? И отново се връщаме на основния въпрос. Как е възможно всички тези неща просто така да стават случайно, без планиране, без... So that is the basic conclusion we can derive from, even from the scientific and mathematical point of view. И това е основно такова заключение, което можем да направим дори от научна и от математическа гледна точка. And the Vedic literature, they say the same thing. Ако пък погледнем ведическата литература, тя казва абсолютно също. Complexity can only be generated by something even more complex. Сложността може да бъде проявена само от нещо, което е още по-комплексно или по-сложно. A good example is some watch or watchmaker. Много добър пример е личността, която прави часовник. Now this is a very special watch here. Тук има един много специален часовник. It's the most complicated watch built by hand manually ever. Това е най-сложният часовник, който е направен ръчно за всички времена. They built it almost 100 years ago. И той е построен преди малко повече от 100 години. Patek Philippe from Switzerland. От Швейцария, Patek Philippe, той го е направил. They have a name for it. It's called the super complication. It's actually the name of the watch. Името на часовника е супер сложност. In watchmaker jargon, на жаргона на часовникарите, a complication is an extra feature which is not just time. Besides just showing the time. Сложността е нещо, което е отвъд всъщност показването на времето. So this watch has like 24 functions that are not only time. Всъщност този часовник има 24 функции, не само показване на времето. And it took, at that time it was Patek Philippe himself, 3 years to design it. 3 години му трябва за да направи дизайна. And 5 years to make it. И 5 години за да го направи. And here we see a little bit what this watch can do. Сега ще разгледаме малко така какви са му функциите на часовника. Anyway, we're not going to get into the details. If you want to find out, you go to Google. And you get all the information. So, the bottom line is to deal with complex things, you have to operate on a complex level. За да направи всички тези сложни функции, трябва да се оперира на много такова сложно ниво. You cannot get something complex out of something simple. Не можеш да направиш толкова комплексна машина с някакви простички неща. What is speak of something chaotic? Какво да направим, какво пък да говорим за някакви за пълния хаос? So therefore we propose there has to be a cause behind the universe that is complex. И затова нормално е да
проучим, че има всъщност зад всички тези материални елементи има всъщност висша интелигентност, която е такава Now, и тя подрежда всъщност тези. Some scientists and atheists, of course, they will argue. They will not accept that. Някои учени и разбира се, атеистите, те така ще сложат следния аргумент. They will say something similar what we say. Те казват някои подобни неща, които ние казваме. They will say the cause of behind the universe is the universe itself. Matter is eternal. Те казват, причината отвъд Вселената е самата Вселена. Материята е вечна. We say, the cause of all causes is Krishna, and he has no cause, and he's eternal. Както ние казваме, причината за самия Кришна е самия Кришна и разбира се, ние казваме, че той е вечен. Somebody will ask, then who is the origin of Krishna? Who created Krishna? No, he's not created, he's eternal. И както някой ако напита, коя е причината за Кришна, и ние веднага му отговаряме. Не е така, че някой се творил Кришна. Той е вечен, всъщност той е само проявен. Now, therefore the astronomer Carl Sagan, he said, Carl Sagan, he argued, why you have to go to this God? Because once, he knows our argument, once you go to God, you say God is the origin of everything, but he has no origin. И защото той казва, ти казваш, Бога е причината за всичко, а пък за него пък няма причина. Brahma Samhita, right? Brahma Samhita. Anadi Adi Govinda Sarva Karana Karana. Anadi Adi. He has no Adi. Anadi. Той няма кой да го е сътворил. Той е причината, той е изначалник. So why do we have to accept the God? Why don't we simply say matter is the original cause and has no cause? Материята всъщност тя е изначалната причина и тя самата няма причина. That sounds logical, doesn't it? Не звучи ли He says no. I find it very logical. Доста логично. So why don't you agree? Give me some good argument. Because matter is temporary. There is like creation, sustenance, and destruction. But it looks like, but then it comes up again, there's another creation. So if there is a creation, it means it's created from something or from someone. Yeah, like we have pradhana, which is eternal. That's why. Huh? Matter, there is no living entities. I mean, this is not moving. No. Matter is evolving, and at certain stage, there is living symptoms. Тогава право каза, че материята не може да произведе живо същество и макар да каза материята еволюира. The life comes from life. No. At a certain stage of material, life is another stage of material evolvement. And it may be temporary, things are coming and going, but matter is eternal. I mean, we accept that. It's pradhana. It's always there. It's always there. The manifestation may come and go. But the material energy is, it's there. So why not? It's just matter is eternal. There's no need for some God to create it.
Like there's no need. God is not created; He is also eternal. That's what you say. I say, why do we need this God? We just. Бога е вечен, защо пък материята да не е вечна? Защо пък тя да не е източника на всичко? We can quote Shastra or well, you can try. Actually, it's Bhagavad Gita. Krishna told that he is the seed-giving father. Yeah, you can say that. I say metta is the seed-giving father. This is just words against words. I want to hear some good. Let's hear him. Let's see whether he has a solution. Don't fail. Ако материята е създава живота, if the life comes from the matter in the past, защо не го създава и сега? Why cannot create now? Why not? I mean, it's creating. Защо не виждаме в момента по естествен път, чрез естествен път? Маймуни да се превръщат в хора. How the monkeys become to the human beings. You may not see. This is no. I'm looking. Let's not think like that. Let's think of the nature of matter. Нека да помислим малко за самата природа на материята. What's the characteristic of material things? Какви са характеристики? Това е No. Well, yes. So how do they change? That you're on the way. Transformation. Well, okay. You're on the right track. Now you think, how do they transform? Do we have some flowers for him? Yeah, he can do it. This is the answer. Material forms tend to disintegrate. They deteriorate in time. They transform. But they don't. Here, for example, we may have a statue. You let it stay over time. What happens? It will disintegrate and become less and less. It will not evolve in a nicer statue. Never ever anybody has ever observed something like that. You can take anything like this beautiful building. Right? It's not so long ago it was constructed. You can tell. We have seen old buildings. I mean, if you really want to see disintegration in old buildings, come to Bulgaria. And go to the Hare Krishna center in Bulgaria. I mean, if this theory would be true, you don't have to worry. Over time, it will evolve into a beautiful temple. И ако тази теория работеше, всички проблеми изчезват. Малкият център в течение на времето ще се превърне в един огромен и красив там. Всички проблеми изчезват. Обаче това, което ти казва. So, no, you have this nice
structure of something which actually somebody has made. It also didn't just appear. Има тази малка структура, която някой това е направил, не така, че това идва от... And then when time goes on and on and on, it will not become more beautiful, it would just fall into pieces. На течение на времето не е така, че става по-хубаво и по-хубаво и по-хубаво, ние всъщност тя се разпада на части. And at the end, you may have just formless clay again. И накрая, с течение на много време, имаш една безформена глина. That is true for every material form, including our bodies. И това е истина, за която и да вземем материална форма, включително нашето материално тяло. Actually, if we study the law of physics, it must happen that way. И ако да кажем, примерно, че изследваме законите на физиката, това задължително трябва да стане по този начин. In a system governed by the laws of physics, disorder and chaos tend to increase. In a system where laws of physics govern, chaos and disorder, they increase. They're not. Според теорията има хаос и така безпорядък. От хаос и безпорядък нещата малко по малко те са подредили. Yeah, you may have something very beautiful like this, and in time you have it like that. So therefore the conclusion is a structured form could not exist eternally in matter. Unless we talk about some special kind of matter, which is different from the matter we know. But nobody has ever seen it. Now if we suppose, okay, let's have some special matter where the forms are recorded, there's some information source. Сега, нека да говорим за една по-така специална природа, която има източници на информация, много така специална. Like a huge cosmic hard disk. Това е като огромен космически hard disk. All the forms and structures are there, information is there. Информацията за всички форми and structures, yeah. Then we need a process how this information will actually become a form that we see. Ние имаме нужда от процес, как всички форми, които съществуват, са станали, за да могат тези неща, които ние можем да видим. Some process of transmitting the information. Така, има процес за transmitting. Предаване информацията. So, yeah, something that, I mean, actually we have to think about, yeah, we have to imagine some operating entity, some kind of robot. Yeah, the Adi robot. The first, we have Adi Purusham, so we don't accept Adi Purusham, at least we have to accept Adi robot, something. And at this point arises the question of consciousness. I mean, consciousness is there, but you cannot explain it in material terms. And you can't really explain it
with mathematical formulas or geometrical concepts or anything like that. Съзнанието не може да бъде обяснено с геометрични формули или с математически изчисления. Няма как просто това да стане. But consciousness exists. Обаче съзнанието съществува. We know we are conscious. Ние знаем това, защото ние самите сме осъзнати. Well, I hope so, no? Или поне така се надяваме. So some will say that the origin of consciousness, it's just matter in a different state. И някой може да каже, че източника на съзнанието е просто една материя на по-различно състояние. And the problem with this, of course, is that you cannot really understand consciousness in material terms. Проблема с това е, че как можеш да разбереш съзнанието и да го опишеш с материални термини. It's a little technical, Sariputta explaining he's a mathematician, so. Той ги обяснява, има такива детайли, той самия е математик. And even if you say, okay, matter can evolve to a certain state of organization, like these things. Да кажем, примерно, че материята в един момент така се организира и се подреди, както примерно. So why and how does consciousness come into the picture? Добре, дори да го приемем това, как и по какъв начин съзнанието е влезнало в тази картинка. If there's such a law or some procedure, then that has to have consciousness also. Otherwise, where is consciousness coming from? Ако има някакъв закон или нещо, от което това е дошло, то също би трябвало да съдържа в себе си съзнание, иначе как изобщо може съзнанието от някъде да дойде. So therefore we have to have either something which eternally exists and can produce consciousness. И затова ние заключаваме, че трябва да има нещо, което съществува вечно и има съзнание и самото то може да произведе съзнание. But we don't know what that is. Обаче няма никаква идея какво е това. Or we say consciousness eternally exists. Или това, което можем да кажем просто е, че съзнанието се съществува вечно. But either of the two, we are saying something that has no place in modern science. Но единия вариант да вземем и другия вариант да вземем, това обяснява, че съвременната наука изобщо и нейните теориите изобщо не съвпадат. Now it is getting a little late. That's the problem with the translation. So, how are we doing? How do you feel? Because we are practically halfway through. Yeah, I mean, it's very. But yes, let's go on just for a short few more, because then actually comes a kind of. It's the first part is finished, and then comes the second part, and that we can just summarize it. Okay. Слушаме първата част, обаче сега ще намалим тук някои неща и просто ще ги обобщим и ще ги споделим. Yeah, let us suppose consciousness is always existing. Да кажем примерно, че съзнанието винаги съществува. That's actually what the Vedas also say. Това е нещо, което Веди също казва. So in practice we see that consciousness is something we can call intelligent action. Всъщност съзнанието можем да кажем, че е нещо, което може да бъде наречено интелигентни дейности. We see a person constructing something, we know, he's conscious, he has intelligence, he does things in a certain way. Виждаме личност, която строи нещо, той има интелигентност и прави нещата по точно определен начин. Like water flowing down a river is not intelligent action. Да кажем, че течението на реката надолу не е някакъв интелигентен процес. So in human beings we see that intelligent action is connected with consciousness. В човешка форма ние виждаме, че интелигентните дейности са свързани с съзнанието. And when the person becomes unconscious, the intelligent action stops. Когато личността се лиши от съзнание, тогава интелигентните дейности спират. Това е лесно да възприемем. So we are postulating a universal entity. И
сега говорим за една такава вселенско същество. That stores information and creates things. Което съхранява информация и сътворява неща. Using the information for the creating process. Използва информацията за процеса на сътворението. So that's intelligent action. Това определено е едно интелигентно действие. So the question is it unreasonable to say that this universal entity has to be conscious? Мислите ли си, какво ще кажете за това? Има ли изобщо някаква причина, за да кажем, че това същество е без съзнание? Yeah. And therefore we are postulating something that is similar to the idea of what we call God. И затова ние сега можем да предложим нещо, което ние го наричаме нещо като Бог. Some supreme being, creator, but there remains one question. Обаче също остава един въпрос. What is the nature of this supreme universal entity? И въпрос е, каква е природата на това върховно универсално същество? Is it personal or impersonal? Личностно ли или безличностно? And that's the second part. Това е втората. Because yes, some will accept there's some supreme being, but whether it's a person, that's another question. Защото много хора приемат. Right? Има причина за всичко. Трябва да има, обаче остава втория въпрос. Има ли личностен аспект или има само безличностен аспект? And there are so many impersonalists. И има толкова много имперсоналисти. The majority повечето всъщност are impersonalists, and we can say the materialists are actually impersonalists. Материалистите можем да кажем, че са имперсоналисти. Because they're proposing matter is this entity. It's just energy that's there, it's eternal, and that's the source of everything. Защото те казват, материята, тя е всъщност всичко, тя е вечна и тя е източника на всичко. And the Mayavadis, they have Brahman, which is energy, but it's impersonal. Майяварите също знаят много добре, те казват, източника е Браман, това е имперсонален, няма личностен аспект, това е също. And the Shunyavadis, there's nothing. И пък Шуняварите, те пък казват, нищото, това е причината. But anyway, so unfortunately, I don't know. I mean, I can go on. And you have to decide what you want to do. This is, it's another. We're defeating impersonalism. There's different types of impersonalist theories. But in general, we can say because we are persons. Where does that come from? И така много детайли можем да влезем, но така можем да кажем нещо много простичко. Ние самите сме личности, откъде е дошло и как е станало така, че ние сме личности. So, the logical conclusion is the supreme origin, the supreme entity, still we are talking about entity, has to be at least both, personal and impersonal. И логически можем да заключим, че върховният създател или върховното живо същество поне трябва да притежава и двете, и имперсонален аспект, и личностен. И личностен аспект, и безличностен. Unless you accept some of this impersonal theory that this, what we perceive as a person is all illusory. Освен ако не приемеш теорията, че всички тези неща, които ние ги проявяваме като личностни аспекти в нашето тяло, те са всъщност продукт на илюзията. Anyway, but that, I don't know, maybe next time we can do the second part. All these theories are not logical. Може би другия път ще успеем да направим втората част. Всички тези
теории са много нелогични. It requires focus, so I think we are all a little tired. И също, за да ги обсъждаме тези неща, малко трябва да се фокусираме по-добре. Мисля, че I think very interesting and important for us to know the impersonalist arguments to be able to defeat them. Аз лично мисля, че е много важно да знаем аргументите на имперсоналистите и как да можем да ги победим. There's four basic types. Има 4 основни неща. Maybe we can finish it tomorrow, continue tomorrow the second part? If you want, yes. All right, instead of the class? Oh, we can have Bhagavatam. Maybe short Bhagavatam, and after we can have the second part. We will find a verse about personalism and impersonalism in the Bhagavatam. No problem. Yes. Okay. Можем да намерим стих в Шанкара, там, който е свързан с персонализма и имперсонализма и да довършим втората част на презентацията. Good idea. So, thank you. Благодаря много. I don't think we have questions now. But you can have them tomorrow. You can think about it. Помислете си добре. He's like the Duracell, just goes and never stops. It's up. I'm not deciding. You have to decide. If they curse, they don't curse me. They curse you. But if everybody says yes, I have no objection. You make a little poll. What do you want to do? Сега всъщност зависи от вас. Ако някой има много такъв силен интерес да зададе някакъв въпрос, може да зададе някакъв малък въпрос. Maybe take 2 questions. Да, можем да поне 2 въпроса можем да вземем, ако така има желание. Ако вече пък са много изморени пренаданите, няма въпроса, могат добре да се помислят и утре да зададат въпроса. Short answer. Може long questions? Not very long. If it's a short question, we always have long answers. Ако въпросът е кратък, ще има дълъг отговор. Ако въпросът е дълъг, ще има кратък отговор. We have bad experience with questions. In Bulgaria especially. The question part is longer than the class part. Bulgaria има такъв опит. Понякога, че въпросът е малко по-дълъг от лекцията. It's true. It happens at least 2 times. Поне 2 пъти ми се случва. It was Sofia, so maybe here we are safe. Anyway, so we don't waste time if you want to ask. Нека да ни губим време. Ако има въпроси, може да сега да се зададат. Ако не, може да си помислим. Question mark there. Okay. Thank you very much for a nice class. This is really amazing to. It is amazing. It's amazing to see the complexity, how you explain the complexity of even the material nature, and how it's pretty impossible to recreate it. No, not even a fraction. Yeah. That's what we are trying. Yeah, absolutely. It was an amazing class, but what I was thinking is like, if you, like the more intelligent people, they have usually they have this question: how we end up here? How you explain that? The soul. That is so a long answer. Captured in the cage of matter. How the soul, which is eternal, which is all blissful, and which is like full of knowledge, I know this question. Yes. I know the question. I know the answer. I know the answer is a long answer. Въпросът е много
Как е възможно? Ние бяхме щастливи, вечни, всичко беше много добре. Как е това? Душата се е затворила в това тяло. Как изобщо е възможно това да стане? Краш каза, че само до този въпрос. We will try to condense it, Сега ще се опитам да го кондензирам малко. Well, first of all, it's inconceivable, actually. Като цяло, всъщност, е невъобразимо. Which is not a cop-out answer. Cop-out. It's what you try to avoid, just say something to get out of it. Не е такъв въпрос, който може да кажеш нещо мъничко и просто да се измъкнеш от този въпрос. We have seen quite a few inconceivable things here, right? Тук в презентацията видяхме няколко неща, които са невъобразими. As you say, wow, even the fact that these computers can do what they do, we cannot really understand this. Даже дори неща като тези огромни компютри, които правят толкова много изчисления за една секунда, дори това от наша гледна точка е просто невъобразимо. Не мога да го разберем. Now I will give you an example of something inconceivable that we experience every single day and maybe more than once. Сега ще ви кажа пример за нещо невъобразимо, което ни се случва на всеки един от нас, може би поне веднъж или два пъти. Very soon we will all go to sleep. Съвсем скоро ние всички ще отидем да заспим. Now I will give you the task that you determine, you are conscious of the point when you change from being awake to being asleep. Сега ще дам една много тежка задача. Бъди осъзнат за времето, в което ти премина от спудно в спящо състояние. You already know, no. It will not be possible. You can try today, you can try tomorrow. Пробвай днес, утре. You can try your whole life. През целия си живот. No, it's inconceivable. Това е невъобразимо нещо. You don't, and especially if you drive, it's very dangerous. А пък особено ако караш, тогава вече наистина става доста. Because it happens. It happened to me many times. Случват се подобни неща и на мен също. Suddenly, in less than a second, it changes from you being awake and you're gone. Просто това става за по-малко от секундата, ти си буден и в следващия момент вече изчезваш. You can go like this and be awake again, and then even during japa it happens. And then you tell the person, you are falling asleep. And how do they react? Me? Asleep? No. So, this is, it is inconceivable. The other explanation we get from scripture is that the living entity has an independence. Друго писание в свещените писания, но разбираме, че живото същество всъщност има независимост. It can make a choice. Може да направи избор. When, how, under what circumstances, we don't know. Как, кога и какви са били обстоятелствата, тези неща няма как да ги разберем. Prabhupada gives an example, which also is not difficult to understand. И Прабхупад дава пример, който не е чак толкова трудно да бъде разбран. Let's say, tomorrow I wake up and I suddenly, get a sore throat and the whole body aches. I have grippe, influenza. I got sick. I got a virus. И да кажем, сутринта се събуждам, така, гърлото имам различни болки, тритерия. Да кажем, прямо, че съм хванал някакъв вирус. Well, it could be worse, In India, suddenly you get diarrhea, or cholera or something. Now we have cases of cholera again happening.
So, if you want to find out when exactly, under what, how did I get this virus, how can you find out? И други така неща, особено като си в Индия, има доста неща, които можеш да фаниш. Диария, холера. И тези неща го хващаш и ако се опиташ всъщност да разбереш точно специалния момент, в който ти си преминал от здраво състояние на тялото към болестно състояние, няма как това всъщност да го разбереш точно кога стане. How you got it? Как го прихвана това? But you know you got it. Изобщо не може да го разбереш, но това, което може да знаеш, че наистина е болен. How exactly when we got you? Nobody knows. It's anadi. Yes, it's beyond time. Това е нещо, което е дори нещо такова много просто. Как си преминал от едно здравословно състояние към болестно, е нещо, което е анади, няма как изобщо да го разберем как става точно. We can give explanations when we want to enjoy separately and we become envy and all these things. That's all right, but може да дадем много обяснения как примерно сме се забавлявали с Бога, малко завист се е проявила и в тези моменти тогава трябва да дойдем в материалния свят. If we get too much into it, we'll become controversial. Но ако почнем твърде много да задълбаваме, ще видим как ще започнем да се противоречим. I prefer to say it's inconceivable. Some may say, this or that, but both, because you find both. Some may say, from the spiritual world, others will say, no, so both. How is both? You figure it out. Някои казват слушатели от духовния свят, други казват няма как да дойде от духовния свят. И двете неща са вярни. Те са споменати в писанията и двете неща са вярни. Как това изобщо е ставало? Ти си го представи. Third canto, you have Prabhupada saying, nobody falls from Vaikuntha. Никой не може да падне от Вайкунта. Then, in other circumstances, he will say, you fall into the material world. Виждаме на друго място, Шрила Прабхупада казва, да, ти наистина си паднал в духовния свят. What is it? My memory is going. Ainanda tanuja kinkaran patitang maam vishame baba buddha. Somehow, a proper trend, somehow or other, I've fallen in this ocean of material existence. Шрила Прабхупада превежда от санскрит, казва по някакъв начин, аз съм паднал в океана на раждането и смъртта. And the reason must be we have independence, obviously. И причината трябва да бъде като цяло, че всъщност ние притежаваме някаква независимост. And somebody may argue, and that argument is Jaiva Dharma, why, we have this possibility of falling if it causes suffering. Why God has not created the soul more powerful, more strong, so it doesn't fall into Maya. И някои могат да възразят, както примерно в Джайва Дharma е този въпрос. Защо така е конструктирано живо същество, че е способно да пада в материалния свет? Защо не беше малко по-силно, така че да не пада в материалния свят? Yeah, but if that would be the case, then there is no spontaneous love. И ако имаше такава възможност, тогава нямаше да има спонтанна любов. Then you just have millions and trillions of love robots. Тогава ще да имаш милиони и милиарди любовни роботи. They can't decide, I don't want to serve you. И няма как те да кажат, да направят такова твърдение, не искам да ти служа. They condemned to love Krishna forever. Обречени са да обичат Кришна за винаги. Yeah, so this little independence that is actually voluntary, that's very important. Without it. И това е много важен термин да бъде доброволно. Без този термин доброволно няма просто как това да стане. What else can I say? Какво друго да кажа?
But it's definitely inconceivable. You can't, with material arguments, you can't do, this is not, it's only this, it's only like that. No. Because you have both statements and you have to reconcile them, and you can't do this with material thinking. Защото имаме двете твърдения и няма как да си го обясниш чрез материален начин на мислене. And you can't ignore one or the other. That's not right. Също не е правилно да игнорираш едно от двете твърдения, защото това също не е правилно. Or think that one is right and one is wrong. No, both are right. Камо ли пък да си мислиш, че едното пък е правилно, а пък другото е грешно. Това също не е. So then these things will become revealed once we become purified. Всъщност човек започва да разбира тези неща и да му се разкриват, когато той се пречисти. Like so many other things that are actually inconceivable. Както има толкова много други неща, които си невъзможни. The whole philosophy of Achintya Beda Abeda Tattva is inconceivable for the brain. Цялата философия, която имаме Achintya Beda Tattva, тя всъщност е невъобразима за мозъка. How can it be? Krishna is in one place and simultaneously everywhere. It's not possible. Как изобщо може да си го представим това, че Кришна едновременно е само на едно място, без да присъства навсякъде и в същото време присъства навсякъде даже. Advaitam Anantarupam. Right? Advaita is no two, one, non-dual. Advaita означава, че няма две личности, само една личност. And then Anantarupa, unlimited forms. И следващото твърдение обаче, Анантарупа, обаче той се проявява безкрайно много форми. And they're all different. And then, Purana Purusham, the oldest person. Navayavananscha, always young and fresh. That doesn't make sense. I mean, I'm old, I'm not young and fresh. And if somebody's young and fresh, he's not old. Anyway, so, in Achintya part, we really have to somehow grasp and just accept it. Тази част на Achintya има някои неща, които няма как толкова лесно да бъдат обяснени, просто да ги приемем. But things can be realized. It's inconceivable, but Krishna can reveal things. Всъщност те са невъобразими, обаче с напредъка Кришна може да започне да ни ги разкрива малко по малко. Much more I cannot say. Повече мога да кажа. There was one, I think. Това беше един. It was good for two, no? Как казахме, че може два да Any other urgent questions? Има ли някой такъв въпрос, който е спешен? One, two. Srila Prabhupada ki jai, Sarabhuta Prabhu ki jai, Sri Gauranitai, Jagannabalade, Srila Gaurava Govinda ki jai, Hare Krishna. Swami Bhakti Gauravani Goswami Maharaj. Jai.